Hello students, I welcome you all to this comeback series of Paathshal. இந்த சீரீஸ்ல நம்ம கிளாஸ் 11th டாபிக்ஸ் எல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். நம்ம கிளாஸ் 12க்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாஸ் 11 டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது மூலமா நம்ம பேசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அண்ட் இன் JEE மெயின்ஸ் இந்த கிளாஸ் 11க்கு வந்து 50% to 52% அப்ராக்சிமேட்லி வெயிட்டேஜ் இருக்கு. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இயர். அது வந்து இயர்க்கு இயர் மாறும். ஸோ வி கான்ட் ஒமிட் தி கிளாஸ் 11 தென் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் 11 டாபிக்ஸில் நான் ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரிப்பரேஷனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃபேஸ்ல இல்லை கிவ் அப் கூட பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் கம்பேக் சீரிஸ் யூ கேன் ரிவைஸ் திஸ் கிளாஸ் 11th அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சால்வ் கொஸ்டின்ஸ் அலாங் வித் அஸ். இந்த சீரீஸில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம். நிறைய நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரதர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் இன் தியரிஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ். So in the comeback series use பண்ணி we can easily cover the class 11 before class 12. In the lecture we are going to see physics first chapter, units and dimension. So let's get started. This is about me, founder of Paathshal, myself Bragadishwar from NIT Trichy. I am your physics faculty for this comeback series. Yeah. If you want to get the free mentorship program which we are conducting in our Telegram group along with this comeback series, you just join a Telegram group using the link which is given in the description, or you can just scan this QR code. In the mentorship session எப்படி இருக்கும்னா every weekend we'll come live in our Telegram channel. So in the session you can ask your non-academic doubts directly to us. So this will be very useful for you. So do join our Telegram group. And in the comeback series ஒட்டியே நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் ஃப்ரீ அலாங் வித் திஸ் கம்பேக் சீரீஸ். எப்படின்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் சம் நம்பர் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கீப் சிபிடி மோட் டெஸ்ட் இன் தோஸ் டாபிக்ஸ். ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணாலும் யூ ஜஸ்ட் ஜாயின் தி டெலிகிராம் குரூப். தேர் யூ வில் கெட் தி ஃபர்தர் இன்ஃபோ ரிகார்டிங் திஸ். ஓகே. And we are also providing the mentorship program for the students who are very confused in their preparation and இன்னும் நல்ல எஃபிஷியண்டான வேலை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு we are providing our mentorship programs. ஸோ இந்த mentorship program you can directly connect with us. and இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு கரிக்குலம், வீக்லி ஸ்கெட்யூல்ஸ் அண்ட் வீக்கெண்ட் லைவ் கிளாஸஸ் வித் தி ரெக்கார்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் சிபிடி மோட் டெஸ்ட் அண்ட் மென்டர்ஷிப் செஷன்ஸ், அப்புறம் செக்லிஸ்ட்டு, அப்புறம் லெக்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பிக்டு வீடியோஸ் ஆஃப் யூடியூப் லெக்சர்ஸ், இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இன் திஸ் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி டாபிக். ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸோட வெயிட்டேஜ் பார்க்கணுன்னா 2022 they have asked around 30 questions and 2023 around 22 something and 2014 15 questions. and இங்கெல்லாம் வந்து number of shifts வந்து மாறும். 2025 they have asked around 24 questions and 2026 January மட்டும் they have asked around 10 questions. So every shift you can expect around 1 question and if we have luck நமக்கு வந்து 2 question கூட வரலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் தி வெயிட்டேஜ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன். அண்ட் இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் சாப்டரில் நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர்ஸோடைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும். வி கான் டைரக்ட்லி புட் அந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸோட டாபிக்ஸ் மட்டும் வச்சு அதை சால்வ் பண்ண முடியலைனாலும் பட் வீல் கன்சிடர் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனோட கொஸ்டின் தான். ஸோ நமக்கு கவர் பண்ணாத சாப்டர்ஸில் கூட வி ஜஸ்ட் நீட் டு என்ஷோர் தட் வி நோ அட்லீஸ்ட் தி ஃபார்முலா ஸோ தட் இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனில் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நம்ம அட்லீஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் இன் JEE மெயின்ஸ், பட் ஒன் ஆஃப் தி பேசிக் சாப்டர் ஆல்சோ. இதோடைய நாலேஜ் வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம மித்த சாப்டர்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸில் கூட இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணும்போது நம்ம யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸோட அந்த ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி இன்ட்ரடக்ஷன் டு திஸ் டாபிக், யூனிட்ஸ்னால் என்ன அந்த மாதிரி, அண்ட் சம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாஸ், அப்புறம் எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸோட யூனிட்ஸ், அதுக்கப்புறம் எரர்ஸ், சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ரவுண்டிங் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். இதெல்லாம் தான் இந்த சாப்டரில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன் பை ஒன் வில் கவர் இன் திஸ் வீடியோ. ஓகே, ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னால் என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டியை நம்மளால் மெஷர் பண்ணி அதை ஒரு நம்பரால் நம்மளால் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து we are going to this place அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஒரு 5 மீட்டர் நான் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல. இந்த இடத்துல இந்த 5 மீட்டர் அப்படின்றது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. ஏன்னா, இங்க இருக்க நம்ம இந்த லென்த்த மெஷர் பண்றோம். ஸோ எவ்வளோ நேரத்துல போயிருக்கேன்? 5 செகண்ட்ஸ்ல போயிருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வளோ டைம்ல அத டிராவல் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்ல டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல டைம் வந்து ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. இந்த மாதிரி வெயிட் இஸ் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. இந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றோம். ஒன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் another is derived quantity. So fundamental quantity என்னன்னா, these are the basic units we will use to define the physical quantity. For example, இந்த length, time, weight இதெல்லாம் வந்து fundamental quantities. So இப்போ derived quantities என்னன்னா, இந்த fundamental quantities-ஐ வச்சு with respect to fundamental quantities we'll define this derived quantity. For example, இப்போ நம்ம speed எடுத்துப்போம்னா, speed is what? Distance travel by time taken. அதாவது length by second. So இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு fundamental quantities-ஐ வச்சு தான் இந்த speed வந்து define பண்றோம். So speed is an example of derived quantity. Okay, this is the classification of physical quantity. One is fundamental and another one is derived. Okay, so these are the fundamental units we are having. For length, meter, and mass kg. For time it is second, for amount it is mole, and temperature it is Kelvin, and current it is ampere, and luminous intensity it is candela. So these are the fundamental units that you guys already know. So coming to supplementary units, we have two supplementary units. Okay, one is plane angle and another one is surface angle. ஓகே, ஸோ பிளெயின் ஆங்கிள்னா என்னன்னா, ஒரு ஆர்க் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் சப்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அதுதான் வந்து பிளெயின் ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஆர்க் வந்து நமக்கு தீட்டா ஆங்கிள் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் பிளெயின் ஆங்கிள். ஓகே, அண்ட் பிளெயின் ஆங்கிள் we can represent as arc length by radius. ஓகே, அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள். சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள்னா என்னன்னா, இந்த ஏரியா எவ்வளோ ஆங்கிள் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏரியா, அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்பான் ரேடியஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, அண்ட் யூனிட் ஆஃப் திஸ் இஸ் ரேடியன் அண்ட் யூனிட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஸ்டெரேடியன். கிளியர்? So here I have given all the dimensional formula for physical quantities which is required minimum, bare minimum. In the எல்லா dimensional formula you just need to memorize it, but rather memorizing you can know how it came. So அது எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சிட்டு படிச்சா it would be very useful. So automatically question solve பண்ணும்போது we will get to know all these dimensional formulas. So இது வந்து I have given in these 3 slides. You can just go through it. So இப்போ வந்து எப்படி dimensional formula வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I have given 3 examples here. So we all know that force is equals to mass into acceleration. So unit of force is kg meters per second to the power minus 2. அதாவது mass into acceleration, அதோட யூனிட் தான் இது. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நியூட்டன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். இப்போ இந்த கேஜி வந்து ஒரு மாஸ் டேர்ம், கரெக்டா? ஸோ அதனால நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலால எம் வந்து டு த பவர் 1ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். இங்க வந்து கேஜி டு த பவர் 1ல, ஸோ இங்க மாஸ் டேர்ம் டு த பவர் 1. ஓகே, அண்ட் எம்ன்றது வந்து மீட்டர் விச் இஸ் தி லென்த் குவான்டிட்டி, அதோடைய பவரும் 1 தான். அண்ட் இங்க வந்து செகண்ட்ஸ், செகண்ட்ஸோட பவர் வந்து -2, டைம் குவான்டிட்டியோட பவர் வந்து -2. ஓகே, ஸோ அதனால இங்க t to the power -2. This is how the dimensional formula of these physical quantities came. ஓகேவா? அதே மாதிரி I have given the dimensional formula for momentum. Momentum is equals to mass into velocity. So இங்க வந்து mass term to the power 1, so m to the power 1, and velocity ஓட யூனிட்ஸ் வந்து meters per second. So length into, so length time to the power -1. ஓகே, ஏன்னா டைம் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கறனால.
to the power minus 1. Clear? So இப்போ யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்டோடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இங்கே டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஸோ force is equals to gmm by r square னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு in the chapter of gravitation. From that we are getting the expression for g, okay, which is fr square by m square. Okay va? So we are substituting all the units. இங்க வந்து force ஓட unit, and for r square the unit is m square, and for m square the unit is kg square. So kg and kg will get cancel. அதுக்கப்புறம் m வந்து கரஸ்பாண்டிங் மல்டிப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் m to the power 3 வரும், and second to the power minus 2. ஸோ இதை வந்து நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா மாற்றினோம்னா m to the power minus 1 l cube t to the power minus 2. This is the unit for universal gravitation constant. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 ஸ்டெப்ஸில் டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சுக்கணும் when it comes to dimensional formulas. ஓகே சார், இப்போ நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா யூனிட்ஸ் எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து எப்படி JEE மெயின்ஸ் நமக்கு கொஸ்டின்ஸாக மாறும் அப்படின்னா, we have 4 types of questions in JEE மெயின்ஸ். ஓகேவா? இந்த யூனிட்ஸ் அப்புறம் டைமென்ஷனல் டாப்பிக்ல இருந்து நமக்கு 4 types of question வரும். ஒன் இஸ் டைரக்ட் டைமென்ஷன். நமக்கு ஒரு குவான்டிட்டியை கொடுத்து அதோடைய டைரக்டாக டைமென்ஷன் கேட்கலாம், which is easy type of question. And another one is யூனிட் கன்வர்ஷன். நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து அனதர் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்க்கு நம்ம வேல்யூஸை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். அண்ட் வெரைட்டி நம்பர் 3 இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டினா என்னென்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன் வேலிட் ஆகும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற எல்லா குவான்டிட்டிஸும் ஷுட் ஹேவ் தி சேம் டைமென்ஷன். ஓகே, அதே மாதிரி சேம் டைமென்ஷன் தான் நம்மளால் ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும். இதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த லெக்சரில் பார்க்கலாம். அண்ட் we need to derive the formula. ஒன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் with respect to the other physical quantities. ஸோ இந்த மாதிரி 4 type of question they can ask in JEE mains when it comes to this dimensional formula topic. ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் questions சால்வ் பண்ணுவோம், so that we'll get more understanding in this topic. So before solving questions in this topic, let me discuss detail what is principle of homogeneity, unit conversion, and deriving the equation. So principle of homogeneity என்னன்னா, a plus b is equal to c அப்படின்னு ஒரு equation exist ஆகுது அப்படின்னா, this a has the same dimension as b and c. அப்போ தான் வந்து நம்மளால் add or subtract பண்ண முடியும். ஒரு ஈக்குவேஷனில் எவ்ரி குவான்டிட்டிஸோட டைமென்ஷன் ஷுட் நீட் டு பி சேம். அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா, இப்போ கைனமேட்டிக்ஸில் we have the equation v is equals to u plus at. Okay, so இங்க வந்து v has the dimension of velocity, u has the dimension of velocity, and at has also have the dimension of velocity. அது எப்படின்னா, acceleration வந்து meters per second square, and we have the time, so multiply by time, this s and s will get cancelled, and we will get again the dimension of velocity. Okay, so in the equation la we have proven that v is equals to u is equals to at, which means every quantities have the same dimension. Okay, so இங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணோம். இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி வந்து ஆக்சுவல் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷனை சொல்லாது. ஓகே, இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ v is equals to u plus 380 நம்ம சொன்னாலும், இந்த 3க்கு வந்து டைமென்ஷன் இல்லாததுனால அகெயின் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி வந்து இதுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி we will get the correct answer as like this. பட் இது வந்து ஆக்சுவல் கரெக்டான ஈக்குவேஷனா அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் டைமென்ஷனலி அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டானு மட்டும்தான் செக் பண்ண முடியும் ஒழிஞ்சு we can't check the actual correctness of that equation. Okay, so next topic is conversion of unit from one system of unit to the another system. அதாவது past we have the FPS system, CGS systemலாம் சொல்லுவாங்க. FPS systemனா foot, pound and second. ஓகே, அதாவது லென்த்துக்கு வந்து ஃபுட், வெயிட்டுக்கு வந்து பவுண்ட், அண்ட் டைமுக்கு வந்து செகண்ட். ஓகேவா? இதான் வந்து FPS சிஸ்டம். இந்த டேர்ம்ஸில் they will explain. CGS சிஸ்டம்னா சென்டிமீட்டர், கிராம், செகண்ட். ஓகே, this is called CGS system. And later on we came to SI units, standard unit. நம்ம எல்லாருமே இப்போ SI units தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
which is இப்போ மாஸ்க்கு வந்து கேஜி அண்ட் லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர் அண்ட் டைமுக்கு வந்து செகண்ட். இதான் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல வி ஆர் ஃபாலோவிங். ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல குடுத்திருந்தாலும், நம்ம அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்க்கு மாத்துறதுக்கு வி நீட் டூ யூஸ் திஸ் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோட ஹெல்ப்பால வி கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஒன் யூனிட் டு அனதர். அது எப்படின்னா, வி ஜஸ்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரிலேஷன் N1 U1 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு N2 U2. அதாவது இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா, இப்போ 1000 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் 1 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 மீட்டர்னு கூட சொல்லலாம். இங்க வந்து இந்த ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூவால, அதாவது 1000ன்ற வேல்யூவால இந்த மீட்டரை மல்டிப்ளை பண்றது மூலமா திஸ் இஸ் பிகமிங் கிலோமீட்டர். ஓகே. ஸோ எது வந்து டிஃபைன் பண்ணுது இந்த யூனிட் அப்படின்னா, இந்த நியூமெரிக்கல் நம்பரான 1000. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு மாற்றணும்னா வி நீட் டு மல்டிப்ளை தட் யூனிட் எய்தர் ஏதாவது ஒரு சைடில் வித் அ கான்ஸ்டன்ட் நம்பர். அந்த நம்பர் என்ன வேணா இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட். இந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு தி அனதர் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிரஷனாக கொடுத்துருக்கேன். N1 U1 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு N2 U2. இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, இங்கே வந்து நம்ம ஃபோர்ஸை வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்ம என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் டு த பவர் -2, அதாவது சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கும் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்க்கும் என்ன எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த சிஸ்டம்லேருந்து இந்த சிஸ்டம் போகலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ லெட் மீ கீப் N1 as N1. ஓகே. U1 என்ன? கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் டு த பவர் -2. N2 என்னது? 1 நியூட்டன். ஓகே. அண்ட் அதோட யூனிட் என்ன? கேஜி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் டு த பவர் -2. ஓகேவா? இப்போ இந்த யூனிட்ஸை வந்து நம்ம டினாமினேட்டரில் எடுத்துகிட்டு வந்து கரஸ்பாண்டிங் 10 டு த பவர் ஆல், அதாவது கேஜி வந்து கிராமாக மாற்றுறதுக்கு 1000ஆலையும் மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றுறதுக்கு 100ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த கிராம்ஸ் அண்ட் சென்டிமீட்டர் வில் கெட் கேன்சல் அண்ட் வில் ஹாவ் தி வேல்யூ ஆஃப் N1. ஓகேவா? இந்த N1 என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த N1ஆல இந்த சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஃபோர்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது திஸ் வில் பிகேம் டு தி எஸ்ஐ யூனிட். இதான் வந்து இந்த N1 சொல்லுது. ஓகே. N1 into U1 will go to the SI system of units. Okay. This is called conversion of unit. Clear? Okay. Now we are going to express one physical quantity in the terms of another. Okay. இதுவும் வந்து நம்ம dimensional formulaவோட ஹெல்ப்பால பண்ண முடியும். இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். We are going to represent time in the terms of GHNC. இப்போ GHNC வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸாக மாறிடுச்சு. இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த டைமை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அதோடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம இங்கே டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஃபார் தட் வி நீட் டு ரைட் த ஈக்குவேஷன் லைக் திஸ். இப்போ டைம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு GHNC டு த பவர் ஆஃப் ABNC. ஓகேவா? அண்ட் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டைமென்ஷன்ஸாக மாற்றிக்க போகிறோம். ஆஸ் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸாக மாற்றிக்கிட்டு, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம M டு த பவர்ஸ் எல்லாம் கிளப் பண்ண போகிறோம், L டு த பவர்ஸ்லாம் கிளப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் T டு த பவர்ஸ் எல்லாம் கிளப் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? கிளப் பண்ணதுக்கப்புறம் வி வில் கெட் சம் பவர் ஈக்குவேஷன் ஃபார் M, L அண்ட் T. அண்ட் இதை வந்து LHSல நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது மூலமாக வில் கெட் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் பை சால்விங் தட் வில் கெட் தி வேல்யூ ஆஃப் A, B அண்ட் C. ஓகேவா? ஸோ இந்த A, B அண்ட் Cயை வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வில் கெட் தி ரிலேஷன்ஷிப் for one physical quantities in terms of another physical quantity. Okay va? This is how we are using dimensional formula to get the relationship between various physical quantities. Okay. So these are the some important points to note. Okay va? இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணலாம். ஆல் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் ஆர் டைமென்ஷன்லெஸ். அதாவது சைனு, காசு, டேனு அண்ட் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் எல்லாமே டைமென்ஷன்லெஸ். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் இன்சைட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் ஆர் டைமென்ஷன்லெஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் XY/Z அப்படின்னு இருக்குன்னா இங்கே XY/Z தான் வந்து ஆங்கிள். ஓகேவா? இப்போ இந்த XY/Z வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். அதாவது XY/Z வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். இப்போ இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா திஸ் XY இஸ் டைமென்ஷனலி ஈக்குவல் டு Z இருந்தால் மட்டும்தான் திஸ் வில் பிகேம் டைமென்ஷன்லெஸ். ஓகேவா? 2 டைமென்ஷனும் கேன்சல் ஆகி திஸ் வில் பிகேம் டைமென்ஷன்லெஸ். ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் JEE மெயின்ஸில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க.
அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா e to the power x அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த x வந்து டைமென்ஷன்லெஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ e to the power negative t by rc அப்படின்னு இருக்குன்னா this negative t by rc should be dimensionless. அப்போ இது எப்போ டைமென்ஷன்லெஸ்ஸாக இருக்கும்? when dimension of t and dimension of rc சேமாக இருந்தால் இது வந்து டைமென்ஷன்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட். இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் JEE Mainsல கேட்குறாங்க. So now let's solve some PYQ of JEE Mains in this dimensional formula topic. இதனால் இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக புரியும். ஓகே, so this is the first question. You can pause the video and you can try by yourself and அதோட சொல்யூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். Let me get into the question. Coefficient of viscosity, surface tension, pressure and energy கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் அதோடைய டைமென்ஷன்ஸை வந்து இன்னொரு பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. we just need to match this thing. ஓகே, இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டியோட டைமென்ஷன் என்ன? we have the formula force is equal to 6 pi eta r into v. ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து we will get the dimension of eta which is f by rv. ஓகே, ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷன் என்ன? mass into acceleration, அதாவது mlt to the power minus 2, where r is the radius, அது வந்து dimension of length, and velocity we have the dimension lt to the power minus 1. okay, so L and L will get cancelled. So what is the dimension of coefficient of viscosity is m L to the power minus 1 t to the power minus 2 plus 1 which is minus 1. okay, so இது எங்கே இருக்கு? 1 minus 1 1, so this is 4. okay, so surface tension. So surface tension என்னன்னா force upon length. So what is force? mlt to the power minus 2 upon L. So L and L will get cancelled, so we will get the dimension as m t to the power minus 2. okay, so 1 0 minus 2, this is 3. so now we will calculate the dimension of pressure. okay, pressure வந்து force upon area. ml t to the power minus 2 is the dimension of force upon area. Area is the dimension L square. L square and L will get cancelled. We will get the dimension as m L to the power minus 1 t to the power minus 2. m L to the power minus 1 t to the power minus 2. This is option 1. okay, so இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன்ஸை எடுத்து ஒர்க் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. you can also eliminate the options while solving 1 or 2. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன்ஸும் எடுத்து சால்வ் பண்ணும் எக்ஸாம்லன்ற அவசியம் இல்லை. யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் தி எலிமினேஷன் மெத்தட். நம்ம 1 or 2 குவான்டிட்டிஸை கால்குலேட் பண்ணுறதும் ஆப்ஷன்ஸை கரஸ்பாண்டிங் எலிமினேட் பண்ணுறதும் இது வந்து நம்ம இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணலாம். பட் since it is an revision lecture, I'm just explaining all the dimensions. ஓகேவா? அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு கேட்ச் இருக்குது. சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி இஸ் எனர்ஜி அப்பான் யூனிட் ஏரியா. அதாவது ஒரு யூனிட் ஏரியாவை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை அப்படின்றது தான் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி. பட் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் மோஸ்ட்லி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜியை வந்து நம்ம டோட்டல் எனர்ஜின்னு தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, when it comes along with the surface tension. இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கும் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜிக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜியாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் surface energy have the dimension of energy, but strictly speaking surface energy does not have the same dimension as energy. அது வந்து E upon A தான். பட் when it comes to surface tension ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் டோட்டல் எனர்ஜி எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ பை எலிமினேட்டிங் த ஆப்ஷன் ஆல்சோ யூ வில் conclude this option 3 is the correct answer for this question. ஓகே, இங்கே வந்து இந்த surface energy தான் ஒரு catch. Surface energy is of course an energy, so அது வந்து have the same dimension as energy, but strictly that is not true. okay, so recent year of JEE Mains இந்த match type of questions வந்து நிறைய கேட்குறாங்க. so we just need to know how to eliminate the options. ஓகேவா? எல்லா குவான்டிட்டிஸும் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் in this video I'm just doing ஏன்னா அந்த surface energy மாதிரி சில கேட்ச் கிடைச்சா I can able to
tell you guys. So that's why I'm solving every 4 quantities here. But நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல you just need to eliminate the options. ஓகேவா? அதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் வே. ஸோ இப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் டு 1 கெல்வின். இதான் வந்து heat capacity of a body. ஓகேவா? So energy required to rise the body to 1 Kelvin temperature. ஓகேவா? ஸோ இதோட யூனிட் என்ன? J by K. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் 2. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ பாடினா, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா, எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரைஸ் 1 kg ஆஃப் அ பாடி டு 1 கெல்வின் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? அதாவது இதோட யூனிட் வந்து J by kg into Kelvin. Okay, so இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் 3. So we can eliminate this option and this option. So option 4 is correct, but let me work all this. So latent heat வந்து energy required to rise the temperature of 1 kg. Okay, without the temperature constraint. So அதுதான் வந்து latent heat. So the unit for this is J kg to the power minus 1. So option number 1. Okay, and thermal conductivity, we have the formula QL upon A into delta T into time. Okay, so for Q we have the unit J, another type of energy, and length we have the dimension of meter. So area have the unit of meter square, length have the unit meter, and temperature வந்து Kelvin, and time வந்து second. So m and m square will get cancelled. So the unit of thermoconductivity is J m to the power minus 1, K to the power minus 1, S to the power minus 1, which is option 4. Okay, so now let's solve the another question, the same type. Okay, coefficient of viscosity we get from this formula, eta is directly proportional to F upon R into V. So this is mLT to the power minus 2 upon R on the L, and V on the LT to the power minus 1. Okay, L and L will get cancelled, and dimension of eta is m L to the power minus 1 T to the power minus 1. Okay, so the correct option for this coefficient of viscosity is 1 minus 1 minus 1. So option 4. Okay, next வந்து intensity of wave. Intensity of wave னா என்னன்னா, power upon area. Okay, so power have the dimension of energy upon time, or work upon time, into area. Okay, so intensity of wave is energy ml square T to the power minus 2 upon T into L square. Okay, L square and L square will get cancelled, and we'll get the dimension for intensity of wave as m L to the power 0 T to the power minus 3. Okay, so 1 0 minus 3. So the correct option is option 1. Okay, now we can eliminate option 4 and option 1. Okay, wow. From this we can conclude that the option 2 is the correct answer for this question. But நான் வந்து another 2 physical quantities solve பண்றேன். Okay, so pressure gradient. What is pressure gradient na? Change in pressure upon change in length. Okay, dp upon dl. So we are using various physical quantities from various unit in this units and dimension. அதனால இந்த chapter have very good connection of all chapters of physics. Okay, so we just need to know every formula bare minimum to solve questions from this topic. Okay va?
So pressure gradient oda dimension enna pressure upon length. So what is the dimension for pressure, which is force upon area into length. Okay, so we'll get the dimension as m L to the power minus 2 T to the power minus 2. Okay, this is 2. Next, compressibility K. Okay, K is 1 by bulk density. Okay, which have the dimension of pressure. So m L T to the power minus 2 upon L square. L and L will get cancelled, so we will get the dimension as m L to the power minus 1 T to the power minus 2. So the correct match for compressibility is option 3, and the answer for this question is option 2. Okay, now let's see the next question. In the question வந்து strictly speaking, this is the question of modern physics or atomic structure, but இதில் கொஞ்சம் dimension formula உடைய concepts involve இருக்கனால let me put this question in units and dimension. So statement 1 என்ன சொல்லுதுன்னா, dimension of Planck's constant and angular momentum are same. Okay, Planck's constant dimension நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும்? E is equals to h into mu. Okay, from that we will get the dimension of h as E by mu. Okay, energy has the dimension force into length upon in the frequency has the dimension T to the power minus 1. So the dimension of Planck's constant is ml square T to the power minus 1. Okay, and angular momentum ko and the Planck's constant equate பண்ணும்போது we have one expression which is mvr. Okay, which is angular momentum is equals to nh upon 2 pi. Okay, so 2 pi doesn't have any dimension and n is an integral number, so அதுக்கும் dimension இல்லை. இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, angular momentum have the same dimension as Planck's constant. So statement 1 is true. And statement 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா, in Bohr's atomic model, electron revolve around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of Planck's constant, which is true. Okay, angular momentum of an electron is integral multiple of Planck's constant in a particular orbit. Okay, orbit number தான் இங்க n. So this is also true. So both the statement 1 and statement 2 are correct. Okay, so now let's see question number 5. இதில் வந்து நமக்கு 1 by mu naught epsilon naught dimension கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. We all know that 1 by root of mu naught and epsilon naught have the dimension of speed of light in vacuum. So இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் we'll get the dimension of 1 by mu naught and epsilon naught as c square. Okay, what is the dimension of c square? L upon t the whole square, which is L square upon t square. So the correct answer for this question is option 2. Now question number 6. Okay, நம்ம வந்து இப்போ epsilon E by t ஓட யூனிட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, in the chapter electrostatics we have the equation electric field for a charge. ஓகேவா, that is electric field due to a charge is equals to 1 by 4 pi epsilon q upon r square. Okay, from this in the epsilon and the multiply பண்றோம், we'll get the dimension of E into epsilon. In the 1 by 4 pi there is no dimension, no unit, so let me have this q by r square மட்டும். Okay, and the 1 by 4 pi வந்து நம்ம neglect பண்ணிக்கலாம் since that has no unit. And நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, E epsilon upon t ஓட dimension வேணும், so we'll divide this by t. Now we have the unit q upon r square into t. Okay, here this q by t is current. Okay, charge upon time is current by r square, which have the unit ampere per meter square. இதோட dimension வந்து meters to the power minus 2 L to the power 0 t to the power 0 ampere. Okay, they just ask only unit, but நான் dimension mention பண்ணியிருக்கேன். Okay, fine, we can go to the
next question. So take your time, pause this video and try this question. Okay, then play and check your answer whether that is correct or not. This question is asked in JEE advanced paper. Okay va. In electromagnetic theory, the electric and magnetic phenomena are related to each other. Therefore, the dimension of electric and magnetic quantities must also to be related to each other in the question below. E and B stands for dimension of electric and magnetic fields respectively, while epsilon naught and mu naught stands for the dimension of permittivity and permeability of free space. Okay, and L and T are the dimension of length and time respectively. எல்லா குவான்டிட்டிஸும் எஸ்ஐ யூனிட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் we just need to find the equation for mu naught. Okay, this is very easy question. We all know that 1 by root of mu naught epsilon naught is equals to c. இப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 1 by mu naught epsilon naught is equals to c, which is l t to the power minus 1 the whole square. ஓகேவா? ஸோ 1 by epsilon naught mu naught is equals to L square t to the power minus 2. We need to find the dimension of this mu naught. Okay, so this mu naught will go there and this quantity will come this side. So we'll get the dimension as L to the power minus 2, t to the power plus 2 and epsilon to the power minus 1. So the correct answer for this question is option D. ஸோ பாருங்கள், நம்ம ஒரு JEE அட்வான்ஸ் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். சின்ஸ் திஸ் இஸ் அன் ஈஸி கொஸ்டின், பட் இருந்தாலும் வி ஹேவ் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டில் ஹியர், விச் இஸ் வெரி குட் திங். ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து தட் இஸ் நாட் that much difficult. ஸோ ஒர்க்கபிள் தான் இந்த சாப்டர். வி ஜஸ்ட் நீட் டு நோ தி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். அவ்வளோதான் இங்கே ஒரே ஒரு கேட்ச் அண்ட் சம் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, நோ லெட்ஸ் சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 8. இந்த கொஸ்டினில் நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வி ஜஸ்ட் நீட் டு ஃபைண்ட் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சேம் குவான்டிட்டி, சேம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்கிற குவான்டிட்டியை மட்டும்தான், சேம் டைமென்ஷன் இருக்கிற குவான்டிட்டியை மட்டும்தான் நம்ம ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் கான்செப்ட் வி நோ தட் பி ஹேஸ் தி சேம் டைமென்ஷன் ஆஸ் ஏ பை பி டி ஸ்கொயர். ஓகே, and h has the same dimension as b into t. From this we can get the dimension of b as h upon t. Okay va, அதாவது length upon time. And in the dimension of b வந்து நம்ம இந்த expression of a ல substitute பண்றது மூலமா we will get the dimension of a. Okay, so which is a is equals to p into b into t square. Okay, so dimension of a is equals to, what is the dimension of pressure? mlt to the power minus 2 upon l square into l upon t. This is the dimension of b into t square. Okay va? So this l square and l will get cancelled and t square and t will get cancelled. The dimension of a is equals to m l to the power 0 t to the power minus 1. Okay, so the dimension of b is m to the power 0 l t to the power minus 1. Okay, now let's see question number 10. In the question number 10 ல நம்ம one system of unit another system of unit convert பண்ண போறோம். ஓகேவா? So we know that n1 u1 is equals to n2 u2. நம்ம நம்ம எதை கன்வெர்ட் பண்ண போறோம்னா 128 kg per meter cube நம்ம வந்து வேற சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த n2 தான் we need to find that numerical value. இங்கே ஒரு கேட்ச் இருக்குது. the unit length is 25 and the unit mass is 50, which means அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டில் யூனிட் லென்த் மினிமம் லென்த் வந்து 25 சென்டிமீட்டர் ஆகும் அண்ட் மாஸ் வந்து 50 கிராமாகவும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் தட் இஸ் நாட் g by சென்டிமீட்டர் கியூப். இங்கே தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணாங்க. திஸ் இஸ் 50g upon 25 சென்டிமீட்டர்
cube. Okay, so இங்க இருந்து we'll get N2 as 128 into 1000 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் to get rid of kg. Okay, and in the 25 centimeter cube will go there, divided by 50 grams into இந்த மீட்டரை வந்து நான் சென்டிமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். for that I need to multiply with 100. Okay, so this centimeter cube and centimeter cube will get rid of. Okay, and g and g cancel ஆயிடும். After solving this, what I'll get, let me write again. Okay, 128 into 1000 into 25 cube. 3 times எடுத்துக்கிறேன், ஈஸியாக இருக்கும். denominatorல 50 grams, which is 50 into 100 cube. Okay, so this is 1 time, this is 4 time, this is 1 time, this is 4 time, this is 1 time, this is 4 time. Okay, and this and this 0 will get cancelled. So இங்க இருக்கிற it is 1 time, this is 20. Okay, so this is 5, this is 1. So let me rewrite this. 128 into 5 upon 16. Okay, so this and this will get cancelled, and this is 8. So N2 is equals to 40. Now let's solve question number 9. ஓகேவா, இது வந்து அதே சேம் கான்செப்ட் தான். we have the equation and we need to find the dimension of a by b square, and அது வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எது கூட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, so we can understood from this equation that p and a by b square have the same dimension and b and b have the same dimension. இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா we'll get the dimension of p as a upon b square. So a upon b square dimension வந்து pressure ஓட dimensionக்கு equal. So what is the dimension of pressure? mlt to the power minus 2, force upon area, L and L will get cancelled. So ml to the power minus 1, t to the power minus 2. This is the dimension of a by b square. இது வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எது கூட மேட்ச் ஆகுதுன்னு நமக்கு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ பிளங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டான்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். So E is equals to h into mu. So h is equals to E upon mu, and E ஓட dimension வந்து ml square t to the power minus 2 upon mu as the dimension t to the power minus 1. So this is not matching with the dimension of a by b square. So next one is compressibility K, which is equals to 1 by bulk modulus, and bulk modulus have the dimension of pressure. ஸோ இதுவுமே கரெக்ட் ஆப்ஷன் இல்லை, உல்ட்டாவாக இருக்கும். ஓகே, ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் தி டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி, ஏன்னா டெல்டா எல் அப்பான் எல் சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்பான் ஒரிஜினல் லென்த். ஸோ ஸ்ட்ரெயின் ஹேஸ் நோ டைமென்ஷன். Okay, and energy density is the correct answer, but let me solve for energy density. Okay, energy density is energy upon unit volume. Energy has the dimension ml square t to the power minus 2, and volume has the dimension L cube. Okay, this and this L cube will get cancelled, so ml to the power minus 1 t to the power minus 2, which is equal to the dimension of pressure, which is equal to the dimension of a by b square. Okay, now let's see the 11th question. இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பீட், ஏரியா அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு we are going to derive the expression for Young's modulus. ஓகேவா, அதாவது Young's modulus இந்த த்ரீ குவான்டிட்டிஸை இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை we need to find. So for this we need to write the equation like this: E is directly proportional to f to the power a to the power b, and
b to the power c. Okay, so இது வந்து நம்ம dimensions மாத்திக்கணும். What is the dimension of Young's modulus? Young's modulus have the same dimension as stress, அதாவது force upon the area. So E is equals to mlt to the power minus 2 upon L square, which is m L to the power minus 1 T to the power minus 2. Okay, so m L to the power minus 1 T to the power minus 2 is directly proportional to what is the dimension of force, mlt to the power minus 2 to the power a, and length square, that is the dimension of the area, and dimension of speed is lt to the power minus 1 to the power c. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம m to the power l to the powers வந்து t to the powers காமனாக எழுத போகிறோம். ஸோ m to the power a, l to the power a plus 2b plus c, and t to the power minus 2a minus c. So from equating LHS and RHS, we will get the value of a, b and c. Okay, a is equals to 1, and we have the equation a plus 2b plus c is equals to minus 1, and minus 2a minus c is equals to minus 2. So in the third equation la நம்ம a ஓட value substitute பண்ணோம்னா we'll get c is equals to 0. Okay, now இந்த c ஓட value a ஓட value இந்த second equationல substitute பண்ணோம்னா 2b is equals to minus 2, so b is equals to minus 1. Okay, so Young's modulus E directly proportional to f to the power 1, a to the power minus 1, and b to the power 0, 1 minus 1, 0. So the correct option is option 4. So now let's solve one more question in the same type. So இங்கே வந்து நம்ம coefficient of viscosity-க்கு in terms of momentum, area and time வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் relationship. Okay, so p to the power a to the power b and t to the power c. And இதை dimension-ஆக மாற்றணும்னா we need to find the dimension of eta. Eta we can get from the equation f is equal to 6 pi eta rv, அதில் வந்து f upon rv is equals to eta, dimension of eta. So eta is equals to ml mlt to the power minus 2 upon l into lt to the power minus 1. Okay, l and l will get cancelled, so the dimension of coefficient of viscosity is m L to the power minus 1 T to the power minus 1. So the dimension of coefficient of viscosity is m L to the power minus 1 T to the power minus 1 is directly proportional to momentum வந்து mass into velocity. Okay, area on the L square and time வந்து t. And இங்கேருந்து நமக்கு ஒரு equation in terms of m, L and d கிடைக்கும். So m to the power a, L to the power a plus 2b, t to the power minus a plus c. Okay, so by equating we'll get a is equals to 1, a plus 2b is equals to minus 1, 2b is equals to minus 1 minus 1, so b is equals to minus 2 upon 2, which is minus 1. Okay, and minus a plus c is equals to minus 1, so c is equals to minus 1 plus 1, so c is equals to 0. So the coefficient of viscosity is directly proportional to p to the power 1, a to the power minus 1, and t to the power 0. Okay, so you can take this question number 13 as your homework. இந்த டைம்லைனை மார்க் பண்ணி ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஐ வில் செக் whose answer is correct. So to get the session PDF of this lecture, you just need to join the Telegram group. The link which is given in the description, you can check. Next topic we are going to see is significant figures and rounding off. Okay, what is significant figure அப்படின்னா ஒரு நியூமெரிக்கல் டிஜிட்டில்
எந்தெந்த எந்தெந்த டிஜிட்ஸ்க்கு ஒரு பிசிக்கல் மீனிங் இருக்கோ, எது ஒரு சர்டன் மீனிங்கை நமக்கு கன்வே பண்ணுதோ, அதுதான் சிக்னிஃபிகன்ட்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ இந்த 7 ரூல்ஸ நம்ம படிக்கும்போது யூ வில் கெட் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சி. ஆல் நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1, 3, 4, 2. இங்க வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் ஃபார் திஸ் டிஜிட் இஸ் 4. ஏன்னா இந்த 4 நம்பர்ஸுமே நமக்கு வந்து அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட அந்த மீனிங் வந்து கன்வே பண்ணுது. ஓகே, 1342 அப்படின்ற ஒரு நம்பர். ஸோ இங்க வந்து இந்த 4 டிஜிட்ஸுமே சிக்னிஃபிகன்ட், விச் மீன்ஸ் இந்த 4 டிஜிட்மே ஒரு சர்டன் மீனிங் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கும்போது இது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா புரியும். ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன் 2 நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட். அதாவது 2008 2 நான்-ஜீரோ டிஜிட் நடுவுல ஜீரோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சிக்னிஃபிகன்ட். இப்போ இங்க வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் வந்து 4. இப்போ இந்த வெறும் நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் 2ன்னு சொன்னா, இந்த 2 ஜீரோக்கு வந்து மீனிங்கே இல்லாம போயிடும். ஸோ இதுக்கு வந்து சர்டன் மீனிங் இருக்குல்ல. 2000 2008 அப்படின்னு மாத்துறது இந்த 2 ஜீரோ. ஸோ திஸ் ஹோல்ட் சம் மீனிங் டு திஸ் நம்பர். ஸோ அதனால இந்த ஜீரோஸ் பிட்வீன் 2 நான்-ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட். ஓகேவா? ஆல் ஜீரோஸ் டு தி ரைட் ஆஃப் நான்-ஜீரோ டிஜிட் பட் டு தி லெஃப்ட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட். ஓகே. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இந்த 7க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீரோஸ் 7க்கு ரைட் சைட்லயும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட்லயும் இருக்கிறதுனால இது வந்து சிக்னிஃபிகன்ட். ஓகேவா? For the number without a decimal point, the terminal zeros are non-significant. அதாவது ஒரு நம்பருக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா 00000 ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அந்த அந்த ட்ரைலிங் ஜீரோஸ்லாம் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது. ஃபார் இதே எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லைன்னா இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் வெறும் 3 தான். ஓகே. இஃப் த நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் 1, தி ஜீரோஸ் ஆன் தி right side of decimal point but to the left side of first non-zero digit are not significant. அதாவது இப்போ இந்த நம்பர் வந்து 1 விட கம்மின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா we know that some zeros will be come before the non-zero digit after the decimal point. Okay, so this does not hold any meaning. அதனால இந்த இடத்துல significant figure வந்து வெறும் 3. ஓகேவா? all zeros to the right of the decimal point and to the right of non-zero digits are significant. Okay, for example 40.00 அப்படின்னு இருக்குன்னா இந்த 00 நான் வந்து ஒரு மீனிங் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது 2 டிஜிட் அக்யூரசியில் இந்த ரீடிங் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 2 ஜீரோக்கு ஒரு சர்டன் மீனிங் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட். ஓகேவா? நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் டஸ் நாட் சேஞ்ச் when the system of unit is change. அதாவது கிலோமீட்டரில் சொன்னாலும் மீட்டரில் சொன்னாலும் சென்டிமீட்டரில் சொன்னாலும் will have the significant figure as 3. ஓகே, அது எப்படியும் சேமாக தான் இருக்கும். யூனிட்ஸ் மாறினா சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் வந்து மாறாது. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் see some rules for rounding off. ஓகே, இப்போ ரவுண்டிங் ஆஃப்னா என்னன்னா நமக்கு ட்ரைலிங் டிஜிட்ஸ் வந்து போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா we can't report that value. ஸோ அதனால in order to report that we need to have some rules. ஓகே, அது வந்து 2 டிஜிட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுமா 3 டிஜிட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுமான்ட்டு. ஸோ அதான் வந்து இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம். இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தென் 5 தென் தி ப்ரிசீடிங் டிஜிட் ஷுட் பி லெஃப்ட் அன்சேஞ்ச்ட். ஓகேவா? அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு டிஜிட் ட்ராப் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் சே இங்கே 2 ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து லெஸ் தென் 5. அதனால் இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற நம்பரில் நம்ம ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டும் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? If the digit dropped to be greater than 5, we'll add one number to the left side digit. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம 6 ட்ராப் பண்ணுறோம் which is greater than 5. அதனால இந்த இடத்துல 17.3. ஓகே, we are adding one number to this left side. ஓகேவா? If the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, இப்போ நம்ம 5 ட்ராப் பண்ண போகிறோம். ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் 0 இல்லாத நான்-ஜீரோ நம்பர்ஸாக இருக்குன்னா ப்ரெசீடிங் டிஜிட்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க டிஜிட் வந்து நம்ம 1ஆல் ரைஸ் பண்ணிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம 5 ட்ராப் பண்ண போகிறோம். பட் 5க்கு ரைட் சைடில் 0 கிடையாது, ஒரு நான்-ஜீரோ நம்பரான 2 இருக்குது. அதனால் லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம 1 ஆட் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? எப்போனா இது வந்து நம்ம 1 டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிப்போர்ட் பண்ணோம்னா. அண்ட் இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் 5 ஆர் 5 ஃபாலோடு பை ஜீரோஸ், அதாவது 5 ட்ராப் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து
ஜீரோஸ் இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைடில், தென் த ப்ரிசிடிங் டிஜிட் இஸ் நாட் சேஞ்ச் இஃப் இட் இஸ் ஈவன். இப்போ நம்ம 5 ட்ரா பண்ண போகிறோம், பக்கத்தில் வந்து 0 இருக்குது. இந்த ப்ரிசிடிங் டிஜிட் வந்து ஈவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நம்ம டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? 0 இல்லைன்னாலும் சரி, 5 ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்க டிஜிட் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். இதே வந்து ஆடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஒரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் தி ரூல்ஸ் we need to follow for rounding of the digits. Fine. Here are some two important points to note. ஓகேவா? இப்போ நம்ம அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது லீஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது கொஸ்டினில் 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது எது லீஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டோ நம்ம ஆன்சர் வந்து அந்த லீஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் நம்பருக்கு இருக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரை ஃபாலோ. இப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் எது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட்டோ அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸை ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த லீஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் பார்க்கணும். ஓகே, சிம்பிள். ஸோ நவ் லெட்ஸ் சால்வ் சம் PYQ இன் திஸ் டாபிக். ஓகேவா? கொஸ்டின் நம்பர் 14 இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் நமக்கு 3 டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 52.01, 153.2, 0.123. ஓகேவா? இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸை யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ரைட் திஸ். ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we'll get 333.50, இங்கே 1 carry forward, so this is 2, so 205.333. பட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு லீஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 1. ஓகேவா? 0.2, அதாவது 1 டிஜிட். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம 1 டிஜிட் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 205.3. ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15 in the same topic. இங்கே வந்து ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி 7 சச் ஏரியாஸ் இருந்தால் என்ன வேல்யூ வரும்ன்றதை வந்து நம்ம இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அண்ட் ரவுண்டிங் ஆஃபாக அக்கௌண்ட் பண்ணி சொல்லணும். இங்கே எல்லாரும் எடுத்தோன்னு என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா 5.29 into 7ன்றதை போட்டுருவாங்க. ஓகேவா? பட் 5.29 into 7 வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. எப்போவுமே நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ரூலை எப்போ ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னா 2 மெஷர்டு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான். ஓகே, ஹியர் திஸ் 7 இஸ் நாட் மெஷர்டு வேல்யூ. இந்த 5.29 தான் மெஷர்டு வேல்யூ. திஸ் 7 இஸ் அ நம்பர். ஓகே, ஒரு இன்டெக்ரல் நம்பர். 7 சச் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு தான் சொல்கிறாங்க. மேபி சம் ஸ்கொயர்ஸில் எரர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம we need to add this. ஓகேவா? அப்போ ஆட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம்? லீஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் ஆர் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம வில் see the significant figures. கரெக்டா? So now let's add these values. Okay, 7 9s are 3, 6, this is 20, this is 37. Okay, this is 37.03. ஸோ இங்கே நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 2 டிஜிட்ஸ் இருக்குது, இங்கேயும் 2 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? இது நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா we need to report this to 3 significant figures. ஸோ 37.0ன்னு எழுதுவோம், which is wrong answer. ஏன்னா இங்கே வந்து 2 மெஷர்டு வேல்யூ இல்லை. ஃபைன். நவ் லெட்ஸ் see the topic error. ஓகே, எரர்ஸ் ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸோ என்ன விதமான ஒரு மெஷரிங் ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் அதில் எரர் இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு லென்த் அளக்கணும்னா அதில் எரர் இருக்கும், ஒரு டைமை மெஷர் பண்ணுறோன்னா அது எரர் இருக்கும். எதை மெஷர் பண்ணாலும் we will face the thing called error. ஸோ எரர்னா என்னென்னா ஆக்சுவல் ட்ரூ வேல்யூக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூக்கும் எவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எரர். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக வந்து அது 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம 9.8 மெஷர் பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே 0.2 தான் எரர். இதுதான் வந்து எரர். ஓகே, ஸோ ஆர் ஆவரேஜ்னு இருக்கும். ஆர் ஆவரேஜ்னா என்ன? ரீடிங் ஆவரேஜ். அதாவது நம்ம மெஷர் பண்ண எல்லா ரீடிங்ஸோட ஆவரேஜ் வேல்யூ இஸ் கால்டு ஆர் ஆவரேஜ். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் அப்சல்யூட் எரர்? அப்சல்யூட் எரர்னா என்னென்னா நம்ம மெஷர் பண்ண ஒரு வேல்யூவும் இந்த ஆவரேஜ் மெஷர்டு ரீடிங், அதாவது ஆவரேஜ் ரீடிங்க்கும்
எவ்வளோ டீவியேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து அப்சல்யூட் எரர். திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் டெர்ம். ஓகேவா? ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். இது வந்து மாடுலஸ்ல இருக்கிறதுனால. இப்போ அப்சல்யூட் எரர் ஃபார் R2 என்ன? நம்ம R2ல கிடைச்ச ரீடிங் மைனஸ் R ஆவரேஜ். அதாவது ஆவரேஜ் வேல்யூலேருந்து இந்த R2 எவ்வளோ டீவியேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் அப்சல்யூட் எரர். ஓகே. மீன் அப்சல்யூட் எரர்னா என்ன? இந்த அப்சல்யூட் எரர்ஸ்க்கு நம்ம மீன் எடுக்க போறோம். அதாவது ஆவரேஜ் எடுக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபைனல் ரீடிங் ஆஃப் அ கால்குலேஷன எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ரீடிங் ஆவரேஜ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஆர் ஆவரேஜ். அதாவது மீன் அப்சல்யூட் எரர். ஓகே. இஸ் திஸ் ஃபைன்? இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபைனல் ரீடிங்கை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இன்னும் 2 இம்பார்ட்டன்டான டேர்ம் இருக்கு. ஓகே. ரிலேட்டிவ் எரர் அண்ட் பெர்சன்டேஜ் எரர். பெர்சன்டேஜ் எரர்னா ஒண்ணும் இல்ல. ரிலேட்டிவ் எரர வந்து பெர்சன்டேஜா சொல்லப் போறோம். பை மல்டிப்ளையிங் வித் 100. ரிலேட்டிவ் எரர்னா என்னன்னா, டெல்டா ஆர் ஆவரேஜ் அப்பான் ஆர் ஆவரேஜ். அதாவது இப்போ ரிலேட்டிவ் எரர் இன் பி அப்படின்னா, திஸ் இஸ் டெல்டா பி அப்பான் பி. இதான் வந்து ரிலேட்டிவ் எரர் இன் பி. பிஃபோர் சால்விங் கொஸ்டின்ஸ் வி ஜஸ்ட் நீட் டு நோ இந்த எரர்ஸை வந்து நம்ம அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் பண்ணும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு. ஓகேவா? இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் திஸ் ரீடிங்ஸ் விச் ஹேஸ் தி எரர், நம்ம இந்த எரர் வந்து எப்போவுமே ஆட் தான் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இந்த எரர் பார்ட்டை. பட் இந்த ஆர் ஆவரேஜை வந்து வி நீட் டு ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கொஸ்டின். ஓகேவா? இப்போ a plus b வந்து 5.2 plus 3.1 which is 8.3. a minus b வந்து 5.2 minus 3.1 which is 2.1. ஓகேவா? But this errors will get always added. Okay. In the case of product and division, we need to represent the expression in this way. Okay. Relative error in p is equals to relative error in a. Okay. Relative error in a plus பவர்ல இருந்துச்சுன்னா that will get multiplied. Okay. C into relative error in B, E into relative error in H and G into relative error in F. இது இப்படி வந்துச்சுன்னா we are taking logarithm and differentiating that. ஓகேவா? ஸோ அந்த டெரிவேஷனுக்கு நம்ம போகணும்னா we just need to memorize this expression. ஓகேவா? நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் காம்பினேஷன்ல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா we are going to represent that thing in this way. Okay. This is how we will combine the errors. அதாவது relative error in p is equals to relative error in a, relative error in b multiplied by c, relative error in h multiplied by e, relative error in f multiplied by g. Okay. And we are going to add all these terms. Fine. So now let's solve some previous questions in this topic. Maximum percentage error in the measurement of density of a wire is given. வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா, மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் டென்சிட்டி டெல்டா டி அப்பான் டி இன்ட்டு 100 கேட்குறாங்க. ஓகேவா? வாட் இஸ் டென்சிட்டி? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாஸ் அப்பான் வால்யூம் விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் அப்பான் வால்யூம் வந்து ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து. ஏரியா என்னது? பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு லென்த்து. ஸோ இது வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் எரர் டேர்ம்ஸ் எழுதணும்னா டெல்டா டி அப்பான் டி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா எம் அப்பான் எம் ப்ளஸ் டெல்டா ஆர் அப்பான் ஆர் இன்ட்டு 2. ஓகே. ஏன்னா பவரில் 2 இருக்கனால ப்ளஸ் டெல்டா எல் அப்பான் எல். ஓகேவா? ஸோ நவ் லெட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ். ஓகேவா? வாட் இஸ் டெல்டா எம்? டெல்டா எம் இஸ் 0.003. what is m? 0.60. Okay. Plus what is 2 times of delta r? 0.02 by r plus delta l upon l. ஓகே. இப்போ இதை வந்து நம்ம 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா this will get into percentage. ஓகேவா? ஸோ percentage error in density, maximum percentage error in density is equals to this thing. ஸோ இதோட வேல்யூ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? இந்த 100 வந்து நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ வில் கெட் 0.3 upon 0.6 plus 2 upon 0.5 plus 5 upon 10. ஓகேவா? ஸோ மேக்ஸிமம்
percentage error in density is equals to இது வந்து 0.5 plus இது வந்து 4 okay plus இது வந்து 0.5. So the answer for this is 5%. Fine. Now let's see the question number 70 in the same topic. ஓகேவா இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே q is equals to ab to the power 4 upon c into d. இதில் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் q கேட்குறாங்க. ஓகேவா இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? டெல்டா q upon q is equals to delta a upon a relative error in a upon relative error in a plus 4 times relative error in b plus relative error in c plus relative error in d. Okay, so let's substitute all these values. So what is delta a, which is 3 by 60 plus 4 into 0.1 upon 20 plus 0.2 upon 40 plus 0.1 upon 50. இப்போ இதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வில் மல்டிப்ளை திஸ் பை 100. இப்போ நம்ம உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா திஸ் இஸ் 300 upon 60 plus 40 upon 20 plus 20 upon 40 plus 10 upon 50. Okay, so this we will get as 5 plus 2 okay plus 0.5 and this is 0.2. So the answer is 7.7. So இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் q. ஓகே இப்போது அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் இன் q வந்து 7.7னா which is equals to x by 1000 அப்படின்னா what is the value of x ன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே we'll multiply this to 7.7. so the answer for x is 7700. okay fine. So that's all for today's session, guys. If you want to get the mentorship program as I said and to attend the test series and for the session PDF of this lecture, you just need to join the Telegram group. The link you can take it from the description or you can scan this QR code. And we are providing mentorship courses for the students who are preparing for JEE 2027 and 2028. ஓகே உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ அப் டு த ட்ராக் போகல, யூ ஜஸ்ட் நீட் கைடன்ஸ் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் என்ரோல் அவர் ப்ரோக்ராம். இதில் வந்து உங்களுக்கு மண்டே டு ஃப்ரைடே என்ன ஸ்கெடியூல் ஃபாலோ பண்ணுன்ற டீட்டெயில்டான ஸ்கெடியூலும் நெக்ஸ்ட் வீக் அதில் எந்த டாபிக்ஸ்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நோட்டோட ஒரு டீட்டெயில்டான ஸ்கெடியூல், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டான கரிக்குலம். ஓகே அண்ட் அந்த ஸ்கெடியூல் வந்து வில் பி மோர் பர்சனலைஸ்ட். ஓகேவா அண்ட் மென்டர்ஷிப் பேச்சஸில் ஜென்ரலி பீப்புள் ஓன்ட் டீச் பட் we are giving the lectures, okay, live lectures. So Sunday and Saturday we'll come and we'll come in live and we'll cover the most important topics. Most important that would be around 70 to 80% of the syllabus. okay நம்ம weekend live classes la cover பண்ணுவோம். and if you are missing the live classes you will get the recordings of that lectures. ஓகேவா அண்ட் இப்போ சாட்டர்டே வந்து we are covering you the topics அப்படின்னா சண்டே வந்து வில் come for live and we'll conduct on mentorship sessions. அந்த mentorship sessionல we'll address all the non-academic doubts of yours. and நாங்கள் வந்து சில டாபிக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் லைக் how to revise the stuffs properly, எப்படி காலைல சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிறது, எப்படி படித்ததை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. we'll introduce that to you so that உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாம். and we are having our own modules. okay we are having our own modules. என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது, எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது, 100 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணுமா, 200 பண்ணணுமா, ஆர் 20 இஸ் இனஃப், ஆர் எல்லா மாடல்லையும் ஒரு கொஸ்டின் போட்டால் போதுமா, இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க you can just enroll in our program so that you will get our modules. okay அந்த மாடியூல்ஸை சால்வ் பண்ணாலே அண்ட் PYQ சால்வ் பண்ணி இட்ஸ் more than enough. ஓகேவா and we will conduct the chapter wise and part test and full syllabus test also for JEE means. அது எப்படி JEE நடக்குமோ அதே மாதிரி ப்ராப்பர் CBT மோடில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுவோம்.
ஓகேவா? அண்ட் வி வில் கிவ் யூ தி செக்லிஸ்ட். ஓகே. அந்த செக்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணது மூலம் உங்க ப்ரிப்பரேஷன் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே. எந்த அளவு எஃபிஷியன்ட்டா நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி. ஓகே. அண்ட் வி வில் கைட் யூ இன் திஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, உங்களுடைய கிளாஸ் 12த் போர்ட் எக்ஸாம் அண்ட் கிளாஸ் 11த் உடைய ஆனுவல் எக்ஸாம், அப்புறம் JEE இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்ற டவுட் நெறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாது. இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பெர்சன். அந்த டைம்ல அந்த பெர்சனுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம பொறுத்து. ஓகே. ஃபார் திஸ் யூ நீட் த பர்சனலைஸ்ட் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் a mentor. So if you enroll this Paathshal mentorship program, we will allot some 4 people to you. Okay, let me tell who are they. One is physics, chemistry and maths faculty. இவங்க வந்து 3 பேர். And you will get one mentor. Okay, இந்த mentor வந்து will be your personalized mentor. So நீங்க இவங்க கிட்ட வந்து உங்க personalized problem or any other non academic doubts, இப்போ இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனே எனக்கு புரியல, இல்ல வந்து எனக்கு கெமிக்கல் பாண்டிங்ல ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரைய வரல, இந்த மாதிரி சில நான் அகாடமிக் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, எப்படி அந்த கரண்ட்டா இருக்க பிரச்சனைய ஓவர் கம் பண்றதுன்றத வந்து நீங்க உங்க மென்டார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தே வில் ஆல்சோ கீப் ஆன் ட்ராக்கிங் யுவர் பிரிப்பரேஷன். ஓகே. அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க என்ரோல் பண்ணீங்கன்னா, யூ வில் கெட் தி கவுன்சிலிங் ஹெல்ப். ஓகே. இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யூ வில் பி டூயிங் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் இஸ் கால்ட் கவுன்சிலிங். ஓகே. அது உங்களுக்கு லேட்டர் ஆன் தெரியும். அதுல வந்து யூ வில் ஆல்சோ கெட் தி ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் மென்டர்ஸ். ஓகே. திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கிவிங் இன் தி Paathshal mentorship program for our internal batch students. So if you are looking for it, you can just join in this program. இத பத்தி உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது query இருக்குன்னா, you can just WhatsApp this number. This is the technical support number of Paathshal. They will help you in these steps. Okay. And these are the course plan we are having. Okay. Or you can mail this mail ID also. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பிளான் வந்து which is 7,300. இதுல வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் 11th இருந்து you will get the access till the end of your class 11th. ஓகேவா? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் 11 எண்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும். So in the standard plan of class 12th for 4,999, you will get the access from the starting of 12th to the first attempt of JEE mains, and you can also refer to the gold plan, premium plan and standard 2 and premium plan of class 12th also. And if you guys want to take a trial in the course எப்படி இருக்கு, how it is efficiently helping your preparation தெரிஞ்சுக்கணும், you can also enroll in this trial program. And இந்த ப்ரோக்ராம்க்குலாம் enroll பண்றதுக்கு you can message this number in WhatsApp. And this is all for this lecture, guys. Stay updated to Paathshal. Do join our Telegram group. Let's see in the next lecture. Bye.